elite. Oji erole maka. Odukwere manya. Eze agụwa mba. Lee na ọjị. Ewe. Duoba bụ Chineke nye ọnọdụ a. Ihe chede dadịsị o mere oke mmadụ. O mere dede. Ihe tọrọ ya na Chineke chedekwunyela aha Jizọs. Onye nwe m na Chineke kemgbe a mụrụ m ihe nwokorobịa na-eme n'oge awa ahụbeghị m ya. Ụdị ụlọ afọ gara aga ka m mụrụ ihe edodo. Nwokorobịa nọ n'erodo oke mmadụ lerole papa. Adị m Chineke dodekwunyela aha Jizọs. Ndị niile biri ebe ewu nwoke ewu nwaanyị ebe isiri. Adị m Chineke biko. Chineke chedekwe gị ebe ị nọ. Biko echefula nna mụrụ gị ma ọ nne gị. Ihe mere dị ka anyị si nọdụ taa ụzọ wee zobu anyị ọwụ ịṅa ntị. The theme for this year's event is digital equity for all ages. As we celebrate our older persons today, there is need to raise awareness about issues affecting the older person in our state and country at large. Many older persons have been neglected and abandoned to their fate. Hunger and loneliness becoming the order of the day. Our older persons have spent their youthful age caring for us and working for the betterment of the country. We should not abandon them at this time. They are therefore telling government today not to forsake and forget them, even as they are old and grey. Our older persons should be given preference and considered first before others in all that we do. Government should pay more attention to the rural areas where majority of our older persons are domiciled. Our older persons deserve good and free medical care. We strongly opine that government should build in every local government area a care center where our old persons can gather daily for medical care and feeding the same way they are feeding the school children. If the care home is in place, loneliness, which is the main problem of the elderly, will be conquered. This will help our elders to be happier and live a longer life. We congratulate our older persons today, most especially Pa Friday Obaja, who God has used Offthehook Foundation for Rural Dwellers to get him a new place of abode. Wishing you all more healthy years of celebration. Putting together this program, I got stuck on the way. And someone asked me, have you asked? I did ask. That is why the program today is a success. In a special way, I thank all our sponsors, most especially our brother, who built and delivered right on time a house for Pa Friday. Thank you for allowing God to use you at this time to make this day a reality and memorable. To all of us here present, please note that there are many Pa Fridays out there seeking for Offthehook Foundation for Rural Dwellers support. Your support in kind or cash today will help us in doing more, as it is amazing what we can accomplish if we do not care who gets the credit, because alone we can do so little, but together we can do so much. It is obvious our government can't do everything for us. Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. If we can laugh together, we can work together, and together we can change and make our world a better place. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah.
I welcome all of us to this place, and I bring you greetings from our parish, St. Paul's Anglican Church, Chokoneze. I thank my brothers in the Odem ministry who have traveled all the way from the dust of Kigwe South to be here. Brothers, you're welcome. Thank you. Your Royal Highnesses, Eze Mike Naugeze Chibo Mamara, the Ezukutu of Umeze Chokoneze, and His Royal Highness Eze Sir Reginald Abuwamba. So you are all welcome in Jesus' name. Please, we are gathered here. I want to request our Gezi, Her Royal Majesty Gezi Chibowama, to tell us why we are here. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You all are welcome in Jesus' name. Amen. We are here today to commission or to open Per Friday's house. Per Friday is an 85-year-old man. He does not have a wife or children. The former house was bad, very, very bad, leaking. And somebody called our attention. We came in, and by the grace of God, this is the result. Glory be to God. Venerable, let me just chip in something. Just see the former house was bad and leaking. That is a serious understatement. His former abode wasn't a place good enough for an animal. How much more a human being? When he needu, yana mea. Awunacha, yana chair. No doors, no windows, virtually nothing. Over a mud house. And actually the Chineke. See, before now, and like Offthehook came in, and today this is the result. By virtue of the concerted effort of the foundation and a few other people, especially cousin who saw the exposition and said, okay, and here we are today, getting him a new abode. Amen. Let us pray. Chineke na Chineke ọbara Chineke mmụọ nsọ, anyị na-enye gị ekele n'ihi mkpokọta dị otu a, na-ekele gị n'ihi amara ije dị iche iche nke ị nyere anyị iji bịaruo n'ebe a. Ekele dịrị gị n'ihi ndị Offthehook Foundation na ndị ọzọ Chineke ndị metụtara aka inye aka ịchọta ọdịmma nke nwanne anyị nwoke na-ekwu Friday. Onye nwaanyị anyị agbakọtara anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị ka n'oge a niile Chineke mgbe anyị ga-emecha naanị gị ga-anara ekele ngọzi gị ga-abụ nke anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Anyị na-achabe ihe ngesi a iji gosi mmalite nke ide ebe a nsọ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Nwaanyị ekele m Chineke maka ihe ndị pụtara atụmatụ ka nke onye ego na onye kwuru ọfụla aka aga ụmụ Jizọs Kraịst mee ha. Ebe ebere ọgaranya ndị ọjọọ ahụ ya na ha ahụ anya kpọrọ. Obi dị gị mma.